Culiacan, Mexico, the stronghold of one of the most powerful criminal organizations in the world, the Sinaloa Cartel. Its forte, international drug trafficking. Era muy pobre allá en Tierra Blanca, ya se mandaba para comer, hasta que un día le fiaron droga y poco a poco empezó a vender y se hizo rico en un 2x3. Elguero and his colleague have been working for the cartel for several years. They are Sicarios, hitmen. ¿Cuándo fue la última vez que te quebraste a uno? ¿Cuándo fue la última vez? Muy buena pregunta. Fue hace días, hace poco, 3x1. His boss had asked him to kill one person, but when it came to it, he had to kill 3. Nosotros no preguntamos casi nada, y a nosotros nomás nos mandan y vayan por uno, vayan por 2, vayan por fulano y tráigamelo vivo o muerto, como ellos lo pidan y pues tenemos que obedecer. The two men always have their weapons on hand. At any moment, they could be called for a job. For good luck, they often stop by and pray to Santa Muerte, the goddess of death, in this little chapel by the side of the road. Con toda la fe, madre. The two Sicarios prepare an offering for her. Pues una ya la traemos con nombre, ya van destinadas. Y este es para otro hombre que está destinada y este es para otro. Y aquella dice etcétera porque es para cualquiera, pues no tiene un nombre en especial. Pero... Le pedimos que nos proteja y que nos cuide por donde quiera que andemos y que nos regrese sano y salvo, o que nos regrese pues como ella quiera, porque ya el alma es de ella, ya se la ofrecimos a ella. Ella es la reina de reinas, patrona de patronas. Elguero and his accomplice must leave. They have a meeting with their boss. Sometime in the night, one of our contacts informs us that a murder has just been reported to the authorities. Upon our arrival, the forensic medics are already on location. ¿Hora de inicio? Llegamos 20:11, entramos 20:15, ¿le ponemos? Sí, 20:15. For the purposes of the investigation, the crime scene is analysed and photographed from all angles. The forensic specialist has few doubts that this is a new victim of the cartels. Aproximadamente tendrá unos 25-30 años, presenta golpes en toda la superficie corporal. ¿Es muy común encontrar cuerpos así? Sí, es muy común, de a diario. ¿Por qué? Pues por la violencia que está imperando en el Estado. Y muchos son por ajuste de cuentas, por crimen organizado. In Mexico, many corpses show signs of torture. Que es la manera de que tengan miedo, pues, y que no se metan al territorio de ellos. Diario aparecen los muchachos en estas condiciones, con muestras de tortura. In Mexico, this drug war between rival cartels kills almost 25,000 people every year. Beautiful beaches popular amongst tourists, almost uninhabited mountains, peaceful countryside as far as the eye can see. Sinaloa hides its dark side well. 9,000 kilometers from Paris on the Pacific coast of Mexico, its capital, Culiacan, is considered a hub of global drug trafficking, primarily to the United States. Opium, cocaine,
cannabis and fentanyl, the Sinaloa Cartel can pocket anywhere from $3 to $12 billion each year. Necesito darles $40,000-50,000 para calmarlos. In an effort to launder the money, the traffickers invest heavily into the local economy, buying villas and even shopping malls. More than 200,000 people are said to work directly or indirectly for the narcos, even pharmacists, who import the products needed to manufacture synthetic drugs. Esta es la mejor que hay ahorita. In poor neighborhoods, the business of drug traffickers attracts much attention. Many young women strive to seduce a rich criminal. However, in 15 years, this drug war has already led to the death of more than 230,000 people in Mexico. Diariamente tenemos aproximadamente 5 muertes violentas. Since 2006, the Mexican state, with the help of the United States, has been trying to eradicate the cartels, but without success, despite a couple of famed arrests, like the capture of the renowned El Chapo in 2016. A legendary boss of the Sinaloa Cartel and ranking as the 701st richest person in the world, according to Forbes. The current leaders of the Sinaloa Cartel are still extremely powerful. They have an army of 100,000 men, the famous Sicarios. Ni el gobierno trae estas armas. But within the cartel, rivalries are common. ¿Qué dice? 3 clans are fighting for control over the territory. Torturar, quemar, destrozarlo, todo. Several groups in the cartel have exceptionally opened their doors to us. We gained access to secret drug laboratories, and an important cartel boss agreed to meet with us. Todos los peligros convierten en dinero. Exclusive access into this violent world where money is power, corruption is rampant, and murder is daily. Our investigation into the Sinaloa Cartel begins here, a 5-hour drive from Culiacan. Cannabis trafficking began in these mountains in the 60s, and then the following opium boom in the early 2000s. A man who worked several years for the El Chapo clan agreed to meet us. He is still a drug trafficker. El Chapo helped him get into business. Pues siempre como vecinos, pues siempre estuvimos ahí con él y nos decía, pues quieren sembrar, nos daba para los gastos, te daba, y trabajamos con él, nos daba para sembrar y para sostener el trabajo. Manuel reflects on good memories from this time. Donde lo teníamos nosotros, un personaje buenísima onda, fuera familia o no fuera familia. Él siempre estaba contigo, pues era un presidente y por decir con nosotros aquí, ¿verdad? Muy buena persona. Nosotros cuando ocupamos un favor o que alguien se enfermaba o algo, él de voladita, que traigan un avión y que llévenselo y así igual, no se detenía por nada. Manuel owns a poppy field, a plant with which heroin is made. Bueno, la planta, mi amigo, Sí, esto sirve para arreglar, amigo. hay que arreglarla, ¿verdad? Toda carga para acá tiene que arreglar. With his men every morning, he harvests opium gum, a brown, viscous material obtained by making an incision in the capsule. A kilo of this substance is worth €600 in Sinaloa, and much more once it reaches American soil.
Y pues tienes un costo mucho, el triple, de cuenta que le ganas el triple. Sembrar no es negocio, el negocio es mandarlo para Estados Unidos. His field earns him about 6,000 euros net per year, double the average salary in Mexico, but a third less than in El Chapo's time. Se metieron otras drogas que son más fuertes o más, y ya le tumbaron ya lo que hacía pues. Y pues se puede decir que es natural, la que hacen ahorita, pues. Pura sintética y es pura droga mala, y pues es una planta que sale de la tierra y es natural, se puede decir, a comparación de otras drogas. At the end of the morning on his ranch, the opium grower assesses the harvest. Y le damos ahorita como alrededor de unos 5 kilos, unos 7. A good amount, yet Manuel tells us that once the expenses and workers' salaries are paid, he doesn't have much left. The synthetic drugs that compete with Manuel's opium are crystal meth and particularly fentanyl. Fentanyl is a substance 40 times more powerful than heroin. 1 kilogram of this drug can generate up to $1.5 million in profit. To understand the rising fentanyl market, we go back to Culiacán, to the hotel room of Elguero, the hitman who worships Santa Muerte. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó? No, estaba viendo un carro. ¿Sientes que siempre, o sea, nunca descansas, siempre tienes que estar a las vergas? No sobra cualquier envidioso que te quiere ver jodido para chingarte. Over the years, Elguero has risen in rank. In addition to being a sicario, he is a so-called chef. That is to say, he makes drugs for the cartel. Esta es la mejor que hay. Pues semanalmente se pueden producir hasta unas 100,000 o más pastillas. In Mexico, one pill costs less than $1. In the United States, it costs between 15 to 30 times more. La del fentanilo ahorita tiene mucha demanda. Le encantan a los gringos, le fascinan. Son como dulce para ellos. Pero la gente es bien golosa y se come hasta 2, 3 y es cuando le da la sobredosis y se muere. This extremely dangerous drug kills more than 30,000 people in the United States every year. Uno siente culpa porque pues nadie la obliga a que las compren. Uno lo que quiere es dinero. After getting permission from his cartel, Elguero agreed to show us how he makes fentanyl. Hundreds of hidden laboratories are scattered all over the Mexican countryside. Elguero's laboratory is only 2 hours from the center of Culiacán. Haceme el acetato, güey. Fentanyl was originally used as medicine, Ahí está. an opioid analgesic used to relieve intense pain. Bátele machina ahí. Due to its high intensity and low cost, traffickers have changed its use by cutting it with heroin and other chemicals. El zumito no se llene porque volamos. The manufacturing process is delicate and dangerous. Si le echas un poco de más, ya no sirve el trabajo, hay que tirarlo. Pásame la cuchara, güey. Sácala de atrás también, mira. Aquí la estamos apretando porque la vamos a prensar para que se salga el líquido y quede el quesito como nosotros le decimos. But the cheese press is jammed. Agua. Se atoró. Every minute counts. Sí, pero tírala, güey. At any moment, the watchman positioned in the surrounding area can inform them by radio of an army patrol nearby. After several minutes of effort, Simón, cállale por un lado. everything is back to normal. Sube el gato, güey.
está ya apretado. O sea, ahí lo que le está sacando es todo lo que no sirve. Y aquí nos queda el queso. Pues ya aquí esto ya es 50% fentanil y 50% opio. Ya en la cocida, si no uno no trae la máscara, se pone ya bien loco. Lo vamos a pasar a secarlo. Agarra la cuchara y quieras para comer. Elguero earns about 800 euros per hitman job, but cooking for the cartel brings him much more. Ya hemos llegado a agarrar hasta unos $20,000 al mes. Sí, pues sí, mucho dinero. No, ni un doctor lo gana, yo creo. Elguero started working for the cartel at 16 years old, first as a lookout, then as an assistant in a laboratory where he learned the recipes. Por decir que en un rancho no hay futuro de qué trabaja uno y nomás pues, se mete aquí, pero en la ciudad aquí no hay futuro. Si no es de esto, uno se muere de hambre. If he makes a lot of money, Elguero knows that he will never be able to leave the cartel and lead a more peaceful existence. Porque ya sabes muchas cosas, conoces mucha gente y los patrones pues ya te dejaron aquí, ya te conocen y si te salen piensan que los vas a poner o algo y si te sales te matan. This package of drugs will be hidden in a cartel vehicle to be taken to the city. Another team is in charge of making the pills. Elguero is under orders of a prominent drug baron in the area. Si tiene varios laboratorios, pues tiene heroína, de fentanil, de metanfetamina, tiene mucho poder. How do bosses run the cartels? What rules must be respected? After long negotiations, Elguero's boss agreed to speak with us. He gave us a meeting point close to the laboratory. He is accompanied by his men. They protect their boss and survey the surrounding area. The boss is delighted with the worldwide interest in fentanyl. Eso es la actualidad ahorita, es lo que más se está usando. Es lo que más se está usando, es la droga más que deja dinero ahorita. Uno sí manda 2-3 kilos, invierte, recibe $10,000 para triplicarlo. Hay más peligro, andas corriendo más peligro, pero pues el peligro se gana dinero, todo el peligro se convierte en dinero. The cartel has banned the sale and use of this drug in Sinaloa, as it has devastating effects on the body. They look out for those who don't listen. Que no se vende ni que sea un gramo aquí. Todo realmente a la frontera para adentro. Así es porque tienen miedo a morir si hacen que los que les pasa si no obedecen. Te dicen 2 veces y si no haces caso a la tercera, 2-3 veces, si no acaba la tercera, están para abajo. To have a chance of joining the cartel, all candidates must pass an entrance exam. Si te mandan, ¿sabes qué? Mata a aquel, tienes que ir sin pensarla. Si no lo haces, sabes que no, te pegan una chinga y te sacan, y te pegan una chinga alguien ganando. Te mandan a hacer una prueba, si no eres capaz, pues no entras. This afternoon, the last production of fentanyl must be loaded into a cartel vehicle. Uno agarre para allá y el otro a la orilla para que esté todo limpio ahorita para ir a ver los químicos. The Sicarios make sure that the surrounding area is safe. Aquí donde tenemos una vista mejor, mire. Los guachos están para allá, de aquel cerrito para aquel lado. De esta parte de acá siempre hay los boludos, pero no podemos aquí. Se mira lo que es la carretera que esté libre. The group fears a military raid, the only ones they can't corrupt, unlike the police. Es peligroso, pero ya ahorita parece que está todo tranquilo. The green light is given to begin loading.
El Guerrero and his assistants finish packaging the fentanyl. Unas 5 toneladas más, ¿no? Muchas toneladas. No le podría decir una cifra exacta porque es mucho. Perdemos la cuenta. ¿Es peligroso llevarla de aquí a Culiacán? Pues aquí las tenemos para protegernos entre todos y pues los soldados pues no nos la van a perdonar si nos miran así. For the journey, the group is equipped with military-grade weapons. Esta pues de 90 tiros. Estos 90 tiros se van en menos de un minuto. Ni el gobierno trae estas armas. Weapons and drugs should not be visible from outside the vehicle. Es lo que le digo, o sea, tiene que estar bien a la medida para que den bien aquí, vayan bien acomodados. Porque si no, ya no cierra esto y no se va bien, pues ahí queda como en su lugar. Para ya entregarla allá y la suban ya sea al tráiler, al avión, al carro. Their biggest danger is the rival cartels. El Guerrero has already been shot once. Aquí me entró y acá me salió el balazo. Arrancó un pedazo de hueso. Pero aquí andamos vivitos todavía. Only on rare occasions do the cartels join forces, as on October the 17th last year for the coordinated rescue of Ovidio, El Chapo's son. Hay cuenta que a todos pues somos amigos pues de todo ahí y pidieron apoyo por los radios. Pues todos tuvimos que ir y echar balas y echar balazos y para recuperar al señor. A dramatic event that shocked the entire country. Ovidio Guzman is hiding in this grand villa in the center of Culiacan, when around 3 p.m. he is captured by the police. It's a major arrest. El Chapo's son is very much like his father, a powerful drug lord. The news of his capture spreads like wildfire. According to sources, between 200 and 800 Sicarios from different cartels are attacking the city. They are equipped with heavy machine guns mounted on pickup trucks. The fighting is extremely violent. The cartels quickly take over. Even army vehicles are captured. ¡Los están liberando! They also attack the guards of maximum security prisons, allowing dozens of prisoners to escape. At 5:30 p.m., the President of Mexico ordered the release of Ovidio to bring an end to the bloodbath. Y se decidió proteger la vida de las personas. The government will not publish any official record of the event, and the story doesn't end there. A few days later, in this parking lot, CCTV camera footage shows the assassination of one of the police officers involved in the arrest of El Chapo's son. From this red car, 4 Sicarios shoot the man with nearly 150 bullets in 6 seconds. An execution to deter the authorities from attacking the big drug bosses. The important figures of the cartel who died in action are, for the most part, buried in the Pantheon of Narcos, a private VIP cemetery where some tombstones look like dream villas.
Armoured windows, surveillance cameras, balconies with panoramic views and trendy decorations. The families of the victims spend up to $500,000 for a tombstone. One of the most impressive under construction is that of Karina's brother, murdered when he was only 25 years old. Ahí lleva, en el centro lleva el escudo de la familia, al final lleva la cruz y a los lados son estatuas, son griegas las estatuas. Es una acá, otra allá y dos al otro lado, son 4 estatuas. Pues es alrededor de 5 millones. Karina has big plans for the interior. Aquí adentro lleva, estas son molduras de yeso que van hechas con hoja de oro y al frente va un Cristo que lleva onix y va iluminado y ya se ilumina todo el Cristo. Y lleva barandal alrededor y lleva una cocineta arriba y lleva 3 aires acondicionados y ya lleva bocinas de música y tiene luz arriba de manguera de colores. Y va un candelabro y cuelga a la mitad de la capilla. Veneramos todos los gustos que él haya tenido, pues por ejemplo le gustan mucho los caballos. Se le está mandando a hacer una, pues como quien dice, una estatua de un caballo como si estuviera reparando. Few families who bury their loved ones in this cemetery admit that the death is linked to drug trafficking. Él estaba agachado en su celular y llegaron y lo atacaron. No supo. Yet there are signs that say otherwise. Si te das cuenta, te vas por capillas y casi toda esta son puros hombres. Y acá arriba, puros muchachos de 20 a 25 años de edad. At the grave next door, we pass the mother of another young man who was murdered. He was only 24 years old. Llegaron y se lo llevaron y ya. Ya no supimos por qué, hasta la fecha no sabemos todavía qué fue lo que a él le pasó. Él no tenía enemigos, toda la gente en la colonia lo quería, de los más chiquitos al más grande, él, a las mujeres grandes, así como yo, las echaba al race a los carros y se las llevaba a pasear y todo. Y por eso todo el mundo dice que fue mi hija la que le tenía. In one photo, the young man is posing in the purest narco fashion, with a gold-plated gun on his belt. ¿Usted cree que esto tiene que ver con todo el problema del narco que hay en el estado? The woman seems troubled by the question. Que porque, no hay ni cómo de explicarle yo porque él era, que no le hacía mal a nadie. Opposite Uriel Antonio's chapel, another religious man has been buried, and in the chapel next door, yet another innocent man, despite the statue of El Chapo. Photos of the dead with a gun on their belt are posted everywhere. To pay tribute to the victims, their families regularly organise small parties where people sing and drink a lot too. Magda accompanies the mother and the relatives of this young man. Porque son muy jóvenes, como muy... Muchas personas mueren aquí por situaciones violentas. ¿Qué fue lo que pasó? No. I can't tell in the TV. Magda is afraid of retaliation. Off camera, she will later confess that in addition to her friend, her brother was also killed by a bullet to the head. Sinaloa sí es uno de los estados con más homicidios todos los días. Todos los días. Pero no pasa nada al respecto. Sigue habiendo homicidios y nadie hace nada. Es como si no existiera un gobierno. Matan gente y no hacen nada. In Culiacan, criminality is funding some companies, in particular funeral homes. There are 5 big contenders in this market, in a race against each other to organize the funerals.
Santos has been working for one of them for 3 years. Ok, muy bien enterado. Entonces me voy moviendo para allá. On the other end of the line is a colleague who is in charge of sourcing tip-offs. Yeah, I got a phone call where they're telling me that somebody got killed. This is something that happens a lot. The crime scene is in a poor neighbourhood. Santos is paid on commission. He tries to sell a funeral contract to the victim's family. But this morning, no luck. His competition is already there. ¿Pasa con ustedes el servicio? Sí. Muchachas, ¿ya saben qué funeraria les va a dar el servicio? ¿Verdad? Lo siento mucho, señorita. Permiso, gracias. Santos never gets discouraged. Si en caso algo que no les guste con ellos, es cuando nosotros le ofrecemos nuevamente un servicio. Es de insistencia muchas de las veces. Es de insistencia para poder nosotros dar el servicio también. But before attempting a new business approach, Santos wants to know what happened. He tracks down an investigator. ¿Qué pasó? Un grupo de sicarios sabía dónde laboraba. Cuando se dio cuenta, yo creo que entró un vehículo y corrió porque le hicieron 2 disparos, pero al momento de caer le descargaron arma de fuego al parecer. Santos is trying to gather information about the family of the dead man. Tenía hijos. Tenía hijos, pero pues ojalá y no crezcan con ese coraje. Y eso es algo que es una cadenita que siempre sigue, pues de que me mataron a mi padre y yo lo voy a vengar. When the victim's family leaves, Santos will try his luck again, right under his competitor's nose. Igualmente le dejo mi tarjeta en caso de que haya algo que no les guste con Emaús. Okay. Nosotros tenemos servicios bastante económicos también para servirle. Another strategic location for funeral contract sellers is the mortuary. Santos often goes there between crime scenes. This is the forensic place. Once again, the competition is there. This is where families come looking for missing loved ones. They hope to recognize them among the photos of the 26,000 unidentified dead in the country. Muchas de las veces nos toca quedarnos todo el día a esto, a esperar a que venga algún familiar a reclamar el cuerpo. Ya sería esto como último recurso, encontrarlo muerto. After 2 hours of waiting, Santos is about to leave when he spots someone. Mi esposo está desaparecido. ¿Cuánto tiene ya desaparecido? 5 meses. ¿Y ha venido al CEMEFO? No, me mandó ahorita un guardia que estaba me mandaron para el lado de la Central Nueva. ¿Tiene fotos de él? Sí. Santos never runs out of arguments to convince a client. Sí, lo que pasa es que nosotros muchas de las veces tenemos más información que inclusive aquí en el CEMEFO. Oiga. Déjele, tomo una foto para mandarla ahorita, para que me digan a ver si hay alguien que se parezca. Santos hasn't completely lost his day. Bueno, va a pasar acá a periciales. Allá en periciales le van a dar información. A ver si He managed to get the woman's contact details. Gracias. Aquí vamos a estar, ándele. Despite these tragic endings, many young women in Sinaloa dream of being in a relationship with a drug trafficker, a way to escape from misery. In Mexico, almost 1 out of 2 people live below the poverty line. Here, in the center of Culiacán, lives Jamile, 18 years old. También tenía pensado un vestido rojo, pero tengo pensado un vestido ya que tenga como tipo más brillo y así ya ves que en los antros pues es más lucible. Un vestido ya con brillo, así. Más llamativo. These 2 young women in their last year of high school are getting ready to go out to a club that is popular with the narcos. Más o menos. ¿Qué tomas, amiga? Me gusta mucho el whisky. Igual, igual que yo. Jamile comes from a modest background. She was once in a relationship with a narco,
But he was too poor for her taste. She would like to seduce a richer one. Pues tienes que ver muy bien qué tipo, porque si es muy bajo, te atienes a que dices, andas con él, pero pues no tiene nada. Es puro fantoche. Y si te fijas en uno medio, creo que ahí está la postura bien. ¿Por qué? Porque no tienes tanto riesgo de nada. Si te fijas en uno más grande y pues llegar a un límite de que te maten o te metan a la cárcel solamente por andar así deseando el dinero máximo. Jamile has already thought of everything. Lo único que va a querer un narco es fijarte en ti por tu edad y por tu belleza. ¿Y qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es, no, pues quiero tener un hijo contigo. Y si eres lista le vas a decir, ok, antes de que yo tenga el hijo, pues me tiene que dar una casa o un carro. ¿Sí? Jamile and her girlfriend will refine every detail of their appearance to perfectly match the narcos' tastes. A algunos les gustan operadas, que tengan un buen cuerpo, buenas boobies, buenas pompis, cinturita. Critican mucho a las que casi no tienen nada. ¿Qué operación te quieres hacer o para qué? Busto, más busto porque pues no tengo. Y nariz, me quiero operar la nariz también. Jamile is ready to accept anything to achieve her goals, even the worst. Tú sabes que un chavo es narco y torturando o matando, pero a ti te trata bien. ¿Estás disponible para estar con una persona así? Sí. Creo que a la mujer le encanta la adrenalina, le encanta el riesgo. Ya terminé, ya estoy lista. ¿Te vas a poner alguna diadema? ¿Te quieres poner una diadema? After 4 hours of makeup, Así te sientes a gusto. Listo. the two young women are satisfied. But inside the nightclub, Jamile and her friend have competition. The young women chain whiskey glasses. When a man spots them and finally invites them to dance. Their cold and impassive attitude is part of the game. Camille wants to be different to the other women. Sabiendo que tienen un lindo cuerpo, son las que más, ay, voy a bailar más, voy a tomar más, voy a llamar más la atención, me voy a subir en una mesa, voy a pedir, voy a darle cerveza a los músicos, o sea, yo no necesito darle cerveza a los músicos para que se me queden viendo, o sea. ¿Viste a alguien interesante hoy de entre los chicos? Miré mucho. Finally, when the night is coming to an end, Camille has a nice encounter in the parking lot of the club. We try to find out who her dance partner is. We are then asked to cut the camera and leave. The next morning, we find Camille in the central market. And she has good news. Buenas tardes, Chayito. Buenas tardes. ¿No tendrá un polvo de víbora para una limpia? Sí, limpia. ¿Cuánto sería? Serían 30 pesos. Ok. Muchas gracias. Muy bien. The young woman decided to consult a witch for a purification session, a very popular practice in Mexico. In this waiting room, under the gaze of Santa Muerte, Camille tells us what happened the day before. Debe de ser narco. ¿Por qué? Porque al poder tener, o sea, poder sin conocerme, dar 3 horas o 4 de banda, así como de que no se vio como que fuera fantoche, como decimos aquí en Culiacán,
O sea, se portó súper caballeroso. Tiene como una vida que no solamente es dedicarse a voy a ser narco, o voy a ir al antro con una pistola, voy a ir con droga. No, fue un muchacho bien decente. Creo que hubo un match, no sé por qué. These rituals are a mixture of Catholic beliefs, indigenous customs, and black magic. Te desalojo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, poderoso Espíritu. Yo te protejo con una burbuja de luz. Camille has a troubled past. Luz, the witch, notices several anomalies in her. Es un poquito inflamado. Sí. Y las manos te hicieron coloradas. Sí, miras. Te tienen atada de aquí. Mira. Mira, te tienes roja en las manos. Es un dolor muy fuerte en el pecho, tienes que sacarlo. Porque yo no pensaba que tuviera tan mala. Yo no pensaba que vinieras tan mala. Dios poderoso, Espíritu Santo, Dios poderoso, Espíritu Santo. Desalojo todo lo malo. No puede seguir despidiéndose del Espíritu Santo. Camille then talks to Luz about the evil that is eating away at her. Mi papá no me quiere ver feliz con alguien. Tu papá te desea para ti. Tu papá te quiere como mujer. Sí. No te quiere ver feliz con nadie. Camille's father is a drug trafficker. He abandoned her with her mother when she was a baby, but since she became a young woman, he has been harassing her. After confiding in Luz, Camille decided to move on and change her life. Yo solamente quiero hacerme una limpia, limpiarme a mí, perdonar a mi papá y creo que ya no voy a ser así con todos, ya no voy a usar a nadie. Me voy a fijar muy bien en alguien bien. According to Luz, young women showing attraction for narcos is common in the region. Lo que pasa es que ellos la utilizan a las mujeres, las enamoran, les hablan bonito, les compran ropa nueva, zapatos nuevos, los invitan a comer mejores restaurantes, las utilizan, se hacen de ellas y se enfadan y las dejan. Yo les aconsejo, digo que no sean tontas, que están nuevas, que hay mucho muchacho guapo, que se alejen de esa vida porque no trae nada bueno. Lo que les espera es la muerte. Luz knows the world of narcos very well. They often ask her for help. Vienen cuando van a levantar vuelos de cocaína, de mota, que llega a la frontera, de la frontera para adentro. Entonces vienen a que yo les ayude. A eso vienen. No que los proteja porque los quieren matar. Luz would have preferred to avoid dealing with narcos, but she doesn't have much of a choice. Es una obligación porque si no lo hago me amenazan, que van a matar a mis hijos. Entonces yo lo hago por miedo, no porque yo quiera. Pero ya estamos adentro, no podemos salir, porque sabemos de más. Nombres, quiénes, tenientes, políticos, entonces no nos dejan. Yo me escapé y mi hermano me lo mataron. Me lo despedazaron a mi hermano. Me tosó la cabeza, el corazón. 23 años mi hermano. Culpa mía por haber huido. This world of narcos, where death sets the pace of daily life, also attracts many young boys in search of a better future. In Culiacán, many dream of becoming a narco instead of a doctor. Esta es la primera, esta ponla aquí, esta para allá, esta la pones aquí. Luis is a high school student. ¡Apúrate, Luis! After school, he works at Rodolfo's. ¡Más rápido! The owner of this fruit and vegetable store. De este, Luis, 2 cabezas de plástico las vas a poner aquí, para poner la lechuga. Depending on the number of hours he works, Luis earns between 5 and 10 euros per day. Pues imagínate, estar trabajando aquí
8 o 10 horas, aguantar regañadas, a veces mal comido. ¿Y por cuánto? Por 150 y que se nos vaya en una sentada, una comida. Uno se mete a trabajar chueco, pues dinero en la bolsa va a haber, el ropa va a haber todo el tiempo. ¿Metes a chambear con ellos? ¿Estás dispuesto a todo? Sí, a todo, a lo que me manden, ya sea matar, ya sea ir a entregar droga, andar con ellos a un lado, lo que sea, lo que me manden. Ese si quieres ponla para allá y pon la lechuga para acá. This boss knows that he won't be able to prevent these young men from one day working for the narcos. Y sí, están conscientes del riesgo, así es. Sí, ellos están conscientes de que van a parar en la cárcel. Sí, el dinero, así es. A veces le traen 40, 50 mil, 100 mil pesos. Y aquí ganan 1,500, 2,000 a la semana. De los muchachos que han trabajado aquí con usted, ¿alguna vez ya le ha tocado que lo maten? Sí, 2. Luis lives a few streets away from the store. The 17-year-old teenager drives his boss's pickup truck. ¿Ya tienes licencia de manejar y todo? No tengo. O sea, manejas sin licencia. Sin licencia, pues tengo que manejar, no puedo andar a pie, no va por la licencia. ¿No te agarran los de tránsito? Con 100 pesos se van. Luis lives with his father, brother and sister in this little 3-room house. Pues la luz, como no tenemos luz aquí en el techo ni en ningún lado, pues lo conectamos así con la calavera y ya ahí prende, ya nomás cuando lo ocupamos. No, pues aquí es el cuarto de mi hermano y el mío, aquí es donde dormimos, duerme él y duermo yo. Y ahí, pues ahí está el baño y pues aquí está donde ponemos la ropa. It's been a long time since they've had running water in the bathroom. Ya como no sirve la regadera, no tenemos, agarramos agua de afuera en la cubeta. His sister's room is not much more comfortable, and as for his father, a street vendor, he sleeps next to the kitchen. ¿Tu papá sabe que tú quieres trabajar para el narco? No sabe. ¿De qué crees que vaya a pensar cuando le tengas que decir? No, pues a lo mejor se va a poner mal o algo, pero pues todo es por el bien de uno, para ver que cada quien pues traiga un telefonito bien, para ver que anden vestidos, para ver que duermen cómodamente, que estamos en una casa cómodamente también, que hay comida en el refri, todo eso, todo lo que incluye una casa, pues. O sea, si ahorita el narco te lo pide, ¿tú ya estás listo para dejar la escuela? Si me piden dejar la escuela o la tengo que dejar, pues la dejo y me pongo a trabajar, porque es más la necesidad de cosas materiales que ir a la escuela ahorita. In Culiacán, the minimum wage is only 120 euros per month, something that the narcos use to their advantage. They don't hesitate to corrupt the youth with a few banknotes. In 10 years, the cartel war has also been responsible for more than 44,000 disappearances in the country, mostly of young people. Mass graves are regularly discovered. In Culiacán, a woman devotes her time to looking for them, often risking her life. Tengo 280 desaparecidos, más los que van llegando. Por ahí tengo como 3 que han llegado en esta semana. Entonces, la cifra sube. This morning, Isabel is starting a new mission. A few days earlier, a person slipped a note under her door giving the precise address of a mass grave. In 3 years, Isabel and her group have already found 70 bodies. Él estaba enterrado. Tenía muchísima cal encima para que los olores no salieran. Él se identificó por medio de un tatuaje que traía en la espalda, que es él, mira, ese muchacho es mira. Tristemente, en estas condiciones, ¿no? Entonces... Isabel also lost her son. Y es aquí donde supuestamente se llevaron a mi hijo. Aquí se quemó, hay monedas... Hay unas esposas y hay huesos calcinados. Donde yo no sé si un pedacito de estos es mi hijo.
To honour him, Isabel had his portrait tattooed. Her son was a municipal police officer. He was one of the unlucky witnesses of an attack against a group of soldiers who were transporting a drug trafficker. Ahí están los guantes, están los cubrebocas que hay que repartir, ¿no? Isabel hosts the group of volunteers in her living room. They are all parents of missing children. Y tú, pues tú vas a tomar fotos con tu celular, ¿no? Sí. In addition to pickaxes and shovels, these body hunters, as they are called in Mexico, use a very special tool. Que esta varilla, si te fijas, tiene una espiral y esta se introduce en la tierra lo más profundo que se pueda y luego la sacamos y vemos la tierra que traiga aquí y es lo que olemos para ver si abajo, si se descompuso un cuerpo, nos tiene que dar el olor, ¿no? O el color de la tierra. Voy acompañada con 14 personas más. Vamos en transportes públicos, vamos 4 carros. Isabel always informs the authorities before taking to the road and sends them a group photo. En cada búsqueda podemos, pues no sabemos a quién nos vamos a encontrar, a quién le vamos a incomodar. Entonces sí hay mucho riesgo. Isabel got the tip-off from someone close to the cartel. Cámbiense al 5 porque el 1 está ocupado. Luz is also participating. Her son is missing. She doesn't know what happened to him. In Mexico, only 2 crimes out of 100 are solved. Lo que quieres es escarbar lo más profundo que se pueda para poder encontrarlos. Sea quien sea. Puedo encontrar el mío, puedo encontrar el de Luz, puedo encontrar el de mis compañeras. The underground cemetery is a 20-minute walk away. No, no estamos locas, como dice por ahí. Buscamos a nuestros hijos, señores. ¿Qué pasó? Along the way, Isabel comes across the first clue. Necesito que se vaya uno adelante y uno que venga aquí atrás. An abandoned shoe. Vamos a ver qué es porque... And a little further on, a skeleton fragment. Ya no. Pues es un hueso. Pudiera ser de animal, pudiera ser de humano. The bone will be analysed by a specialist. Aquí estoy. Voy a tomar las coordenadas. Por el corte de raíces de los árboles. Están cortadas, pues quiere decir que se trabajó y lo volvieron a tapar. After many searches, Isabel has learned to think like a criminal. Hay que pensar, ¿dónde lo vas a matar? ¿Para dónde te lo vas a llevar? Cambia tu perspectiva como madre de ama de casa a una delincuente de la peor, porque es como debes de pensar. Isabel's informant remains anonymous. He just drew her a diagram of the site. Se supone que es ese árbol que está ahí y se supone que aquí hay un cuerpo y a 50 centímetros hay otro y así nos vamos, ¿no? Se supone que son 10 cuerpos los que hay y hacen una rueda, ¿no? Entonces es lo que queremos encontrar, uno, porque encontrando uno vamos a encontrar a los demás. The killers seem to have covered the bodies with stone blocks rolled from a height. Ni las piedras nos va a parar. Yo creo que hay 10 madres llorando allá afuera a su hijo. 10 cuerpos aquí, imagínate. La hazaña, el camino. Es feo. After several hours of searching, it draws to an end. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí.
Despierta, Junior, despierta. Luna ya se metió. No soplan a mi casa. No quiero que la paguen su vida. Felicidades, Junior. No descansaré, hijo, hasta encontrarte, hasta el último aliento de mi vida. Y si en la batalla muero, y si tú no estás en este mundo, allá te encontraré, hijo. Te amo, hijo, donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo, hijo. Te extraño. Ya regresa a mi casa, hijo. Ánimo, Mirta. Ánimo. En tu honor, hijo, por ti y para ti. Mi hijo fue desaparecido el 12 de noviembre del 2017. ¿Cómo fue? Solamente sé que se lo llevó un comando armado. Y hasta el momento no hay pistas, nada. Motivated by the determination of these women, the men are joining forces. Un huesito queremos, un huesito. But 3 hours later, the group is tired. The boulders have been chipped away. Isabel faces the facts. Yo creo que nos hace falta escarbar un poquito más. Lo que pasa es que como escarbamos y encontramos piedras y más piedras, porque los ánimos se bajan. Sí. El cuerpo se cansa. She decides to stop the search. With 35,000 deaths, mostly at the hands of narcos, 2019 was the deadliest year in Mexico since the war on drugs began. While their deaths wreak havoc on society, the cartel's profits continue to amount to tens of billions of dollars.